No words can ever describe as to how important our senses are, one of them being our eyesight. We all depend on our vision in more ways that we may realize. Without healthy vision, our ability to work, play, drive, or even recognize a face can be drastically affected. Many eye diseases have no early symptoms. They may be painless and you may see no change in your vision until the disease has become quite advanced. Most people have eye problems at one time or another. Some are minor and will go away on their own or easy to treat at home. Others will need the single best way to protect their vision through professional eye examinations and treatments. Whether your vision isn't what it used to be or never was that great, there are things that you can do to get your eye health back on track. On today's episode, we will answer the frequently asked questions of eye care through our guests. Let us have a clear discussion and learn how, here on Dynamic Living, the Total You. Welcome to Dynamic Living, the Total You. Dear viewers, radio listeners, and those watching us on Facebook and YouTube, kami po ay nagagalak na tuloy-tuloy po ang inyong pagpapanood sa amin. And of course, I am very much honored to have with me an eye specialist because we believe that the eyes are very important. Isipin nyo na lang po kung kayo ay hindi makakita o kaya naman ay malabo ang inyong paningin, paano na lang po kayo ninyo mararamdaman at makikita yung kagandahan ng nilikha ng Diyos. So today our topic is eye openers for eye problems, and I have with me a specialist on cornea and refractive surgery, Dr. Jocelyn Joy Remo. Magandang araw sa iyo, Dr. Joy. Magandang araw din po. Okay, so itong ating pag-uusapan ngayon, tatalakayin, is something that is very near to and close to your heart because this is your specialty. Pero matanong kita, Dr. Joy, bakit mata ang pinili mo at hindi, kunyari, the heart, the lungs, marami namang mga parte ng katawan ng isang tao na you could have chosen. To be honest, no, hindi siya yung first choice ko talaga. So I did a part of my time doing a general surgery residency, part lang. And then early on, I didn't know na, I felt na it wasn't for me. So sabi ko, I wanted to do something else, something more siguro gratifying or more fulfilling. Kasi I've seen patients na yan yung mga bulag, no? Tapos biglang day after they can see already. No? And I have friends who are ophthalmologists, and they one time they invited me to their practice. So sabi, sama ka sa amin. Just see kung gusto mo itong practice nito kasi bagay ito sa'yo, sabi nila, no? And then I went there. I helped them, no, with the clinic, ganyan, no. I found it very, very fulfilling. Sabi ko, oh, ang galing naman kasi most of their patients talagang happy sila. Maoperahan sila ng cataract day after. They can walk on their own, no. They can go to the mall. Enjoy sila talaga. So sa akin parang ito yung gusto ko, na I see people very, very happy na nakita ko na matulungan ko sila. So I applied for residency, no.
Actually, back then, very, very limited ang slots for residency ng ophthalmology. Yeah. Anywhere. In all training hospitals, yes, konti lang kasi ang slot yes. yan eh. And I was actually late for this basic course. No? May requirement pa na basic course na kailangan enrollan mo bago ka mag-training or bago ka mag-apply. So I was late for that. Sabi ko, ay, sige, try ko lang, no? And then there were only 2 slots left for me, two hospitals left for me back then na pwede ko pang applyan. Sabi ko, ito, sige, try natin. Ito, try natin. Luckily enough, I was fortunate to be accepted to one of them. And then the rest was history, no? Okay. Natapos ako, I went into fellowship, I passed the boards, tuloy-tuloy. Sabi ko, talagang para sa akin. But do you know, Dr. Joy, for our viewers lang to understand, no? For them to be able to go into the training of ophthalmology, papasok ka sa mata ng karayom eh. You know how it is. It's really difficult because sabi ko nga, konti lang slots and they really are very selective. So ibig sabihin magaling si Dr. Joy. So that's for the openers. Para alam niyo lang po na pag pumunta kayo sa ophthalmologist, mahirap talaga yung training nila. So heto ba Dr. Joy kasi minsan ang mga tao, nagugulat sila, kanino ako pupunta? Pag may problema ako sa mata ko. Pupunta ba ako sa isang optician, may optical clinic? Pupunta ba ako sa isang optometrist who is also a doctor? Or pupunta ba ako sa isang doctor kagaya mo na ophthalmologist? So for viewers discussion lang and for their understanding, ano yung areas na bakit pwede sila doon at bakit hindi sila pwede doon? Okay, yung understanding na ito, ang common problem natin is malabo ang mata ko. No? Pag napapansin ng tao, malabo ang mata niya, no? Unang pupuntahan, optical, no? Optometrist ang unang pupuntahan kasi magpapasukat ng salamin. No? But what we don't know is actually hindi lang salamin minsan ang kailangan ng tao. Minsan comprehensive or thorough examination ang kailangan. So, it is best na pumunta sila sa ophthalmologist, no? Muna. Okay. No? Kung wala namang ibang problem, then let's say gusto nila salamin lang talaga tapos wala namang ibang nararamdaman. Pwede 'yon eh. No? But then ang hindi natin alam, baka may iba pang problema. So, kasi yung pagkakalabo ng mata, which is the most common naman, hindi lang dahil may problema sa iyong vision, di ba? Na kumbaga, corrective eye lens lang yan, o salamin lang. Pero baka something else is bothering them at the back of their eyes, di ba? Which we will discuss, ano yung mga eye structures na yan, para mas maintindihan nila. Pero bago doon, gusto lang natin iparating sa mga tagapagpanood, tagapagpakinig natin na, you know, huwag tayong pabaliktad. Kasi parang baliktad mauuna tayo dito, pasukat muna ng salamin, only to find hindi pala yun ang kailangan natin. Mauna muna tayo alamin ano ang root cause, di ba? Para medyo mas okay siya. So, Dr. Joy, maybe you can teach us, including myself, you show us how the eyes are, ano ba ang components niya, at anong trabaho nito, please. So, may I? Yes, please. Okay, so, ito yung mata natin, no? Pag hinati mo siya sa gitna, so, para siyang i-dissect natin, no? So, this front part of the eye is called the cornea. This is the only organ sa mata, part ng mata na pwede nating i-transplant. Ito lang yon. So, ibig sabihin, hindi buong mata. Kasi minsan understanding ng tao, buong mata. Hindi, ito lang. Kaya nga, di ba yung sinasabi lang sa eye banks, yung buong mata. Pero ang tinatanggal pala yung cornea. Ito lang yon. So, pag merong namatay, no, pwedeng i-harvest itong cornea and then they donate it to the eye bank para sa processing so that whenever a patient needs, merong may kailangan, pwede nating bigay doon sa pasyenteng nangangailangan. Ito yan. So, ulitin natin ha, only the cornea can be transplanted. Hindi yung buong mata. Hindi yung buong mata. At yung ibang parte ng mata, hindi din. Opo. Ito lang po yan. No? So, anong trabaho ng cornea na yan? Cornea is like a salamin. Parang salamin. Ang mata kasi natin is a series of glasses, parang ganon, no? May salamin sa harap, may salamin sa gitna, and then merong nerve na sa likuran, no? So pag tinanggal natin itong cornea, makikita natin
merong space, no? Kasi dome-shaped siya. Okay. So, pag tinanggal natin, may tubig. And then, itong brown, ito yung color ng mata natin. Akala natin itim. So, akala natin, ang itim ito. Hindi. Hindi pala. Transparent ito. Ito ang, we call the iris. Okay. Ito yung nagbibigay ng color ng mata natin. Sa gitna ito is... Color ng mata, either black, brown, blue, bluish, green. green. Parang ganyan, no? So, sa atin, most Filipinos are brown. So, ito yan, no? So, sa gitna nito, yung pupil, we call it the pupil. It's an aperture or yung opening, no? Yung parang sa camera, no? Nag-open, nagko-close to regulate or kinokontrol niya yung pagpasok ng ilaw sa mata, no? Sa likod nito, ito yung another lens, no? So, ayan. Ito yung lens pinaka-lens ng mata natin. This is what becomes the cataract. Okay. Pag tumatagal, no? Pag tumatanda tayo. I don't wanna say na tumatanda no? Kasi syempre ma-insulto naman yun. So nagkakaedad. Nagkakaedad, no? Pero pero mind you merong mga bata, meron ng cataract. Yes, so that's really right, no? The right term there is hindi pag tumatanda, but at a certain age, nagkakaroon ng problema even doon. newborns, pag meron, di ba? Meron talaga, no? Kasi it would depend. We will discuss later, yes, no? Opo. Yan, so pagkatapos sa likod ng lente, meron itong space, no, filled with gel, no? Gel and water. 99% gel, then water. And then, sa likod nito, yung pinaka-retina at saka yung optic nerve. Yung optic nerve, yung dire-diretso papunta sa utak. Sa utak natin. Oo. Yung retina, para siyang kumot din ng mata sa likod na puro ugat na nagbibigay ng paningin sa atin. So, based on that, Dr. Joy, so naintindihan na ng ating tagapagpanood, ano pala itong kahalagahan ng ating mata. And remember, the eyes are the windows to our soul, Yes. Di ba? Kung ano man yun, nakikita at nakikita dyan. So, knowing now the basics of the anatomy, at pinag-aralan mo ito ng ilang taon nga, Dr. Joy, ngayon pag-aaralan natin sa dynamic living in only a matter of 50 minutes. Yes. So, yan so we'll try to tackle everything. Yeah, the most important one. So, let's talk about yung pinaka-basic na mga nangyayari sa mata. Like, for example, in children. Yes. Kasi, syempre, yung mga kabataan. Ano yung mga common na mga sakit sa mata na nakaka-affect sa mga kabataan? Ngayon, sa mga kabataan, because of yung weather, gadget use. No? Gadget use, okay. Most common is the error of refraction. Pero, or yung eye strain. Yung sinasabi nilang eye strain, Dr. Joy, meron bang ganon? Eye strain is pag fatigued ang mata natin, no? It's like ang mata kasi natin works when we read or pag nagtatrabaho sa malapit. That's the time our muscles work very very hard sa mata, no? Ang resting state ng mata natin ay pag tumitingin ka sa malayo. No? So pagka ang mata natin parating nakatitig, no? Gadget, computer, no? Nagbabasa, tuloy-tuloy, para kang tumatakbo na hindi ka tumitigil. So, nagka-cramps yung mata natin. Parang gano'n, no? Because the muscles there are not given enough time to relax. Yes. So, kaya nag-eye strain sila. Yes. So, pag nag-eye strain, Dr. Joy, usually, ano yung nararamdaman ng isang pasyente pag pumupunta sa clinic mo? Pagka nag-eye strain, ang usual complaint nila, eye pain, headache. Usually, dito nila nararamdaman. No? Sabi nila, may headache ako, masakit ang ulo ko. Okay. Lalo na pag nagbabasa ako ng matagal. Unang tatanungin ko, gaano ka katagal sa computer? Gaano ka katagal nakababad sa cellphone, sa gadget, no? And most of them are kids, no? Na talagang hindi nare-regulate yung kanilang time sa television, sa kanilang gadgets, no? So kung baga kasama yan sa dapat i-educate natin yung mga tagapagpanood natin. So how many hours in a day should they be spending only on their gadgets, on the television, or even in reading their books? As minimum as possible. I don't wanna say kasi baka mamaya mag-aaway ang magulang at saka bata Usual scenario sa clinic yan, nag-aaway sa harap ko yung mag-iina. Kasi sinisita, di ba? Yan, kasi gadget ng gadget, ganito. Tapos only to find na magre-reset yung bata. We'll take a very short break, Dr. Joy, and then we'll discuss when we return. Ano pa, aside from eye strain, ano pa yung common na nakaka-apekto sa mga kabataan before we go to the adults? No? To those who have reached maturity already. Please stay tuned to Hope Channel.
iwasan nyo yung magbabasa ng madilim sa gabi. Ganun. Iwasan po yung paggamit ng cellphone kung gabi tsaka kung madilim po pag nakahiga. Without healthy vision, our ability to work, play, drive, or even recognize a face can be drastically affected. Many eye diseases have no early symptoms. They may be painless and you may see no change in your vision until the disease has become quite advanced. Most people have eye problems at one time or another. Some are minor and will go away on their own or easy to treat at home. Others will need the single best way to protect their vision through professional eye examinations and treatments. Whether your vision isn't what it used to be or never was that great, there are things that you can do to get your eye health back on track. On today's episode, we will answer the frequently asked questions of eye care through our guests. Let us have a clear discussion and learn how, here on Dynamic Living the Total You. Welcome back to Dynamic Living the Total You with our episode Eye Openers for Eye Problems with our specialist here, Dr. Joy Rebo. So, Dr. Joy, kanina pinag-usapan natin yung eye strain na yan. Pero may isa pa aside sa eye strain, meron din tinatawag na dry eyes, yes, diba? So, which is again, another common na nakikita din natin, yes, diba? Okay, so what is this all about? Dry eyes is it's an interplay of of factors, environmental, yung structural factors ng mata, no, yung kakulangan sa pag-produce ng mata natin ng luha, or sometimes nagpo-produce nga sila pero hindi yung consistency ng luha natin hindi maganda. Kasi there are 3 factors sa luha there are 3 components. May tubig, may oil, merong sipon, parang mucus, no. Pag itong tatlong ito hindi balanse, madaling natutuyo ang mata natin. Kasi every time we blink, pag pumipikit tayo, nalulubricate dapat ng tears natin yung mata natin. O kaya pag umiyak tayo, nakakatulong ba yun, Dr. Joy? Pag umiyak kasi tayo, most of yung iyak natin, tubig lang yun halos So, pwede kang umiyak, kaya alam mo, mamaga talaga mamaga yung mata mo, no? Pangit din naman yun, no? Pero, sometimes it helps, pero madaling natutuyo din. If you have a condition called dry eye, kailangan yung tatlong yun kasi matulungan yung component na yun, yung tatlong yun. Kung hindi siya natutulungan, what will happen to the eyes and what would a person feel, or ano kayang mararamdaman niya? Kasi di ba minsan sasabihin niya na masakit yung mata ko. Yes. Oo. Paano yun? Ang common complaint dyan is yung burning or yung naghahapde yung mata natin. Minsan pagising mo pa lang ng umaga, mahapdi na. Tapos matutulo yung luha mo dahil sa hapde? Yes, or hirap ka ng dumilat, no? Yung iba parang, ba't parang malagkit, or hirap akong dumilat, or mahapde, tapos biglang magluluha. So, minsan sasabihin ko, meron ka pong condition na tinatawag na dry eyes. Sasabihin nila, bakit dry eyes? Nagluluha nga ako. No? Pero you have to explain to them na kaya ka nagluluha because nagre-reflex ang mata mo to compensate for the lack of lubrication. Pero yan, meron naman tayong gamot. And does it last for a lifetime? If a person is diagnosed with dry eyes, for life ba niya yan? Or meron siyang pwedeng gawin para naman matulungan yan? Yes, meron tayong mga supplements for dry eyes. We have what we call the artificial tears, no? Iba-ibang brand yan. I don't wanna name the brands, no? Pero maraming components yung mga gamot na ito na natutulungan yung mata natin. What happens pala, Dr. Joy? Balikan ko yung eye strain at saka itong dry eyes, since related sila. What happens if it gets untreated or unmanaged well? What will happen to this individual? Like for example, matigas ang ulo so sige pa rin, babad pa rin ang babad. O kaya naman alam naman na may dry eye siya, wala siyang ginawa doon. Yes. What would be the end point of that? Or ano kaya pwedeng mangyari sa mata niya? Kung eye strain, tapos hindi pa rin
sige pa rin, no? Tigil, ayaw tumigil, ayaw mag-rest. There will be a considerable, siguro, change of grade ng mata. No? Ibig sabihin, magkakaroon ka ng tinatawag na error of refraction. Pero, sabi nga nila, according to the studies, kasi syempre hereditary naman din ng errors of refraction at certain percentage, no? But we have proven now na yung mga paggamit ng gadget, ng cellphone, will result to a considerable change in grade, no? Nagkakaroon ng grado. So tama din yung mga haka-haka ng mga magulang na ayan, kaka-cellphone mo. Yan, nagkagrado ka na. No? Oo, kasi hindi na po nade-develop, lalo na sa mga bata. If you start them at an early age na nagga-gadget sila, hindi naman de-develop yung kanilang far vision. No? Parating nakatitig sa malapit na lang sila. Yes. Okay. Now, there is also what we call, common to hetong tinatawag nating red eyes, o kaya naman sore eyes. Yung sinasabi natin, sore eyes. Ano naman to, Dr. Joy? It is really common, especially there are certain seasons. Yes. Sore eyes, or sa ibang bansa ang tawag nila pink eye. No? Ang sore eyes, ang tawag namin dyan ay conjunctivitis. No? It is an inflammation or pamamaga nung parte ng mata, yung conjunctiva, yung pinakakumot ng mata natin. Dahil mostly, more commonly dahil sa virus. No? Iba-ibang klaseng virus. Yung same virus na nagbibigay ng ubot sipon sa atin, nagkukos din po ng sore eyes. No? So, highly contagious yan. No? Maubuhan ka lang or hawakan mo lang yung gamit ng merong may sore eyes, mahahawaan ka na eh. No? Kaya di ba ina-advise natin yung mga kabataan, pag meron sila or pag nagtatrabaho ka, huwag ka munang pumasok. Yes, tama. Kasi talagang kakalat yan eh. Marami kang masasawaan yan. Pagka yung mga office workers, no, yung mga nagtatrabaho sa enclosed spaces lalo, ayaw natin silang papasukin kasi there's a high chance of spreading. No? Pero Dr. Joy, may gamot naman tayo for that, di ba? Most of the conjunctivitis or sore eyes are self-limiting. No? So no need to apply anything. We give them supportive treatment. Halimbawa, ayaw natin na mag-lead on sa secondary bacterial infection. We give them combination of antibiotic and steroidal drops para kung magang-maga na, no? Pero ina-advise din namin sa kanila na hindi iyon nagpapagaling ng sore eyes. Kasi baka ang akala nila, pag pinatakan doon, gagaling sila. Yes, magpapabilis lang siguro, pero hindi nila totally maaalis. Kung ayaw umalis ng virus sa katawan mo, hindi aalis yan eh. So nandun lang siya. Nandun lang siya. Hanggang gusto niya. But then the problem there, Dr. Joy, naririnig natin na papatakan ng ihi o kaya naman ng gatas ng nanay, diba? Para gumaling siya. Well, our viewers and our listeners should understand na it's a big no-no. Oo. Marami dyan na pag dumating sa'yo, malala na yung pagpula ng mata, yung pamamaga ng mata. Unang tanong mo, ano nang pinatak mo? Sabihin nila, breast milk or gatas ng ina. No? Kasi ang understanding nila is, tama naman, may immunoglobulins ang breast milk na nakakatulong talaga sa mga virus. Pero it's a big no-no kasi una, wala naman talaga siyang health. Yung ihi lalo. Ang dumi-dumi na ipapasok mo. Wala talaga siyang health doon sa paggamot ng sore eyes. So, hindi dapat yan ginagawang practice. Baka lalong makasama pa kasi baka mag-acquire ka pa, makakuha ka pa ng ibang infeksyon. No? At saka pagka nagka-infeksyon, which I want us to educate our viewers na pag nagkaroon ng infeksyon sa mata, it can be very, very dangerous for us. Kasi saan nga ito pupunta, Dr. Joy, aside from sa eyes? Okay, so ang pinaka-worrisome kapag nagkaroon ka ng infection sa mata is una, pagkabulag. Pag left untreated, pag hindi po nagamot, pwedeng lumala ikabulag ng tao. Pangalawa, pwede mag-spread kasi ang mata natin nasa ulo. So, pwede mag-spread to other parts, lalo na sa brain. No? Kaya magkakaroon ka ng meningitis secondary, di ba? Ganyan, no? Pwede, o kaya mga cellulitis. Yes, yung cellulitis would lead on to more serious problem, no? Meron ng mga cases na namamatay din dahil doon. No? So, dapat maging maingat talaga dapat talaga maging maingat. So, maingat. aside from niyan, meron tayong tinatawag
tinatawag na mga injuries din to the eyes. Yes. So we'll go into glaucoma mamaya and cataract later on. Pero let me just this one, bring it out. Kasi some of our viewers will be thinking na ang mata dapat i-protect natin. So if, for example, there are foreign bodies, napuwing ka, o kaya naman natusok yung mata mo, ano ang initial na dapat gawin ng isang tao na meron nito? Or, you know, in that situation? Okay, pag napuwing or natusok or na-scratch, no, it is always best, unang-una yung isipin, pumunta na kayo kagad sa clinic. No, magpa-check up na kagad kesa yung may ipapatak ka pa na hindi mo alam kung ano naman. Minsan tatanungin mo, ano pinatak mo? Hindi ko po alam, basta ganito yung kulay nung eye drops, no? So, minsan nakakasama pa kasi ang thinking ng tao, basta mata, may isa lang silang alam na pampamatak but lalo na po pag mga puwing, foreign bodies, kasi hindi mo alam kung ano yung extent. Minsan, hindi lang pala nasa harap or naiiwan doon sa, halimbawa, sa gilid, sa harap ng mata. Minsan, pumapasok po sa loob. Lalo na yung mga construction workers, halimbawa. Yes, marami yun sa kanila, di ba? Lalo pag nag-welding. Oo, hindi nagpo-protection. Tatanungin mo, may goggles ka ba? Meron, pero hindi pala ginamit. No? So, nandun lang yung goggles, nagwe-welding sila, pumasok yung metal, halimbawa, and metal, yung grinders are very, very fast, no? Tsaka high intensity yan. So, pag pumasok sa mata, pag tumusok sa mata natin, minsan hindi lang nababara sa harap, pumapasok hanggang likod, no? So, it is always best na pumunta ka kagad, lalo na, para matingnan yung pinakaloob din, di ba? Lalo na yung mga puwing, halimbawa, may mga ilang araw na napuwing ka, namumula na, nag-i-infection na, yun yung ayaw natin. Kasi pag mas tumagal yung pagkukonsulta mo, mas mahirap gamutin no? Mas namomroblema din kami na parang, naku, paano ba siya gagaling? No? We can only give so much. Hindi yung natutuwa kayo na pumunta sa inyo na grabe na. Hindi, ayaw natin ng ganyan. Diba? Ayaw natin. Kasi masakit sa ulo, di ba? Ayaw natin na masakit sa ulo. Okay. Heto tinatawag nilang night blindness, Dr. Joy. Is this hereditary and how common is it? No, ang night blindness is caused by a lot of factors. No? Pwedeng vitamin A deficiency, pwedeng hereditary, pwedeng what we call the retinitis pigmentosa, ganyan. No? It is not common sa atin. Sa Africa, marami sila doon, diba? Pero sa atin, hindi. Honestly, ang color blindness, mas common ba sa atin? Color blindness, mas nakakakita pa ako ng mga patients na may color blindness. No? Pagka mayroong tatay na may color blindness, minsan pati yung anak, yung mga anak, dinadala buong pamilya. No? Sabihin, kasi hindi na maka-identify. Mga kapatid, yan, magkakapatid, pare-pareho ng condition sila. Pero in your practice, now let's talk about your practice. No? Opo. As a subspecialist, you know, cornea and refractive surgery, what are the most common conditions that you get to see in your clinic? Okay. Bilang more on refractive side kasi ako, so I see a lot of patients who have refractive errors, matataas ang grado. May mga, of course, yung cataract nandyan no? It's on the refractive side also. Kasi a lot of elderlies, akala nila, change of glasses lang. No, yung pala, hindi na uubra yung salamin. So we resort to more doing surgeries. Yung mga pero bago natin pag-usapan, Dr. Joy, yung ano yung mga management or treatment modalities natin para diyan, kasi alam ko common talaga ang refractive errors. We'll take a very short break and when we return, we'll continue on. Ano ba itong refractive errors? May iba-ibang klase ba ito? Paano ba ito i-manage? And then paano natin alagaan yung ating mata. No? So, we'll take a very short break and please stay tuned to Hope Channel. Para sa akin, di ba lagi tayong nasa daan? Pag uwi ko, lagi ako naghihilamos para mapanatili kong malinis yung mata ko. May sinabi kasi yung isang opta sa akin na kung gusto mo daw ma-exercise yung mata mo, tumingin ka daw ng maaga sa sun, then i-blink-blink mo para ma-exercise yung mata. Maiwasan yung pagkalabo. Sa inyo naman? Sa akin po, wag pong masyadong gumamit ng cellphone, lalo na paggabi. No words can ever describe
as to how important our senses are, one of them being our eyesight. We all depend on our vision in more ways that we may realize. Without healthy vision, our ability to work, play, drive, or even recognize a face can be drastically affected. Many eye diseases have no early symptoms. They may be painless, and you may see no change in your vision until the disease has become quite advanced. Most people have eye problems at one time or another. Some are minor and will go away on their own or easy to treat at home. Others will need the single best way to protect their vision through professional eye examinations and treatments. Whether your vision isn't what it used to be or never was that great, there are things that you can do to get your eye health back on track. On today's episode, we will answer the frequently asked questions of eye care through our guests. Let us have a clear discussion and learn how, here on Dynamic Living the Total You. Welcome back to Dynamic Living the Total You with our episode Eye Openers for Eye Problems with Dr. Joy Remo. Dr. Joy, kanina pinag-usapan natin yung mga common na napupunta sa clinic mo, nabanggit mo yung refractive errors. Pero bago natin yan sagutin at ituloy, meron tayo kasi ditong mga katanungan. Okay No? po. So let's try to answer them. Now, first question dito sabi ni Sunshine Villanueva from Bukidnon, isipin mo, from the province of Bukidnon, pag hindi ba naagapan ang astigmatism, ano po ba ang mas malala pa na may experience ko? Okay, kung ilang taon, depende kung ilang taon na siya nagkaroon ng astigmatism, no? Lahat ng refractive Pero errors. ano ba tong astigmatism, Dr. Joy, para masagot Okay, natin to si sige. Sunshine? Ang astigmatism, And can you show us sige. kung may problem dyan sa eyes? Okay, ang astigmatism, no, nagkakaroon ka ng irregularity o parang abnormality ng contour or curvature ng cornea. So, hindi equal yung pagpasok ng ilaw sa mata. No, sabog-sabog siya, no. Kaya natin nilalagyan ng salamin para sa astigmatism para makorek niya yung pagpasok ng ilaw. Ngayon, lahat ng refractive errors kasama ang astigmatism kapag Nahulog na si mata. Sige, tuloy na natin. Sorry. So, it's okay. So, Okay. tapos ng Dr. Okay. Joy, So, pag hindi siya na-correct, lahat ng refractive errors kasama ang astigmatism sa mata kapag hindi po na-correct ay magli-lead on or pupunta sa tinatawag nating amblyopia. No? Lalo na kung bata ka pa, hindi na-correct yan. ano ibig sabihin ng amblyopia? Amblyopia is pagka hindi na-develop yung paningin natin, nagiging, hindi na siya, kumbaga, hindi na siya nagagamit. So, parang bulag na rin. We call it, in common term dyan, ay lazy eye. No? So yun yung mga sinasabing lazy eyes. Minsan naririnig natin yan na, ay, may lazy eye siya. Yes, It's oo. because of that. Yes, Okay. it's called amblyopia. No? Yan yon. Dahil underdeveloped yung mata, ang tendency ng isang mata dahil may astigmatism ito, may error of refraction ito. Itong mata na lang yung gagamitin ko. Yun yung thinking ng brain. Kasi ito yung mas gumagana. Itong kabila ayaw na niyang gumana. So, nabubulag na lang. Ganon. So eventually, nagkakaroon ng blindness on the affected eye. Yes, eventually nagkakaroon ng blindness. So dapat makorek yun. Yes. And kasama yun sa kinokorek ninyo when they get to see you, which we will go into the discussion later. Okay. So pangalawang tanong dito is from Mikay Paragados from USA, from California. Is there a possibility na mawala ang nearsightedness sa isang 6-year-old child na merong minus 1.5 na grado? Siguro pagtanda niya. No? Depende din po kung halimbawa yung magulang ay hindi naman, especially if ang magulang hindi naman din
nearsighted, no? Kung walang ibang pinanggagalingan yung nearsighted. Kasi, like I said earlier, ang mga bata ngayon, mahilig nga sa mga gadget, ganyan. So, medyo tumataas, nagkakaroon ng grado. Pero, when they grow older, pagkatanda nila, minsan nababawasan, nako-correct. May kasi times na ganyan. May naririnig tayo, Dr. Joy, na, meron akong ganitong grado, pero nawala naman siya as I age, no? Yes. Is there such a thing talaga na nawawala siya, nako-correct siya on its own? Meron kasi po na, halimbawa, lalo na pagtawid natin ng 40, no? I haven't reached that age yet. Pero, but I have. So anyway, sige. So, kung naramdaman niyo po yung ganong kondisyon na pagdating mo ng 40, minsan, medyo palayo na. Palayo na yung iyong paningin, no? Yung ibang grado, bumababa, nagkakaroon ng considerable change, no? Nagkakaroon ng, halimbawa, 100, nagiging 50, ganyan, nagiging 25. Minsan, nawawala din, no? Pero, syempre, it's best, of course, na kailangan ma-check muna natin kung ano yung nangyayari. No? So, dapat may regular check-up ka para makita. Okay. Now, what about heto? From Chini from Iligan City. Sabi niya, meron po akong mole. May nunal siya sa loob ng aking mata. At hindi naman ito cataract. Delikado po ba ito? Ang mga nunal sa mata, depende po kung anong klase, no? At kung anong itsura. May mga nunal naman na hindi delikado. Lalo na kapag hindi naman nagbabago ang itsura, hindi nagbabago yung kulay kulay. Kasi minsan po, light colored lang. Tapos biglang nag-darken, biglang lumaki, nag-raise or nagkaroon ng bukol. No? So yan yung mga warning signs na baka may nangyayaring hindi na maganda. So, dapat matingnan din po yan. Kung maganda po sa bahay, obserbahan ninyo. Dapat, kung nakikita ninyo na nag-iiba na ng kulay, nag-iiba na ng shape, nag-iiba na ng size. Kaya siguro pagka nai-irritate yung mata mo mismo, di ba? Pwede rin yun. So, pwede na i-ano mo rin siya. Mapatingnan para po makita natin kung anong kailangan gawin. Kasi may mga nunal po na kailangan i-biopsy. No? Para malaman natin. Okay. So, pang-apat na katanungan, sabi dito, paano po ba mag-cleanse ng mata the natural way? From Reza Polo from Oroquieta City. Cleansing of the eyes, okay. May mga ginagawa tayong mga practice, no? Sometimes kapag lalo na yung may mga kumbaga balakubak doon sa pilik mata, no? Lalo na yung mga nagme-makeup na hindi natatanggal masyado yung kanilang makeup sa mata. So what we do is we actually advise them to put warm compress, no? Pagka gabi bago matulog, magwa-warm compress 5 to 10 minutes, ganyan. At saka ang tamang paghugas ng mata, Dr. Joy. Tamang paghugas, very basic just wash your face and dry. Pero wash hands muna. Of course, of course. Kailangan malinis muna yung kamay mo bago mo hawakan yung iyong... Which brings me to the next one, which is also very common. Ito tinatawag natin kuliti. Diba? Paano ito? At bakit may mga tao very prone to kuliti? Yes. Because of hygiene yan. Yung mga exposed din sa mga maduduming lugar. Lupa, alikabok, no? Tapos yung mga mahilig mag-rub ng mata. Yan yung mga more prone to having sty, yung kulite. Pero nawawala din yan pagka eventually, di ba? Pagka medyo malinis ka, you observe a lot. Yes, pero pwedeng bumalik kasi yan eh. Una, yung kulite natin, meron yan housing or casing sa loob ng mata doon sa talukap, no? Pag namuo yan, pwedeng mawala, pwedeng bumalik, no? Pwedeng lumaki, pwedeng lumiit. So akala nila, uy, okay na ako. At another time, babalik na naman, no? Lalaki na naman. So ang treatment dyan is always warm compress para lumiit. And then, of course, yung mga ating mga ophthalmic drops or ointments. Okay. Now, what about, sabi dito, from 5230, who is at risk for cataract? Which we will answer this later. No? Kasi babalikan ko muna yung ating refractive errors. Which yun dapat pag-usapan natin. Pero bago yun, I'd like to greet Jude Raymond Lim from GSIS Cagayan de Oro. He likes to watch Dynamic Living. So, thank you so much, Jude, for watching Dynamic Living, The Total You. So, balikan ko, Dr. Joy, refractive errors. Ano ito? Ano ang pinaka-common nakikita mo? At in anong edad meron nito? Babae, lalaki, pareho lang ba?
Ang refractive error is very common eh. Kahit sino pwedeng magkaroon yan, bata, matanda. No? Ang cause niyan, it's because yung anatomy ng mata natin, yung haba or yung ikli ng mata, lalo na especially when we're kids, no? Yung mga bata, nakita natin na matataas na yung grado, nearsighted or farsighted. So pag nearsighted or farsighted, ano ibig sabihin noon? Pakita natin sa model mo. Teka, i-ano natin ito. Okay. So, pag sinabi nating nearsighted, pwedeng mahaba yung eyeball or very, very steep itong cornea. Ibig sabihin, hindi tumatama yung ilaw mismo sa parte na dapat niyang tamaan sa likod ng mata, sa retina. No? Kailangan kasi pagka nag-focus ka, tamang-tama doon sa likod eh. Kaya lang, pag nearsighted ka, you tend to move forward, di ba? Kasi gusto mong makita. Opo. Ang nearsightedness, pag mahaba eyeball mo, hindi niya nare-reach. Hanggang dito lang. Kulang, So, bale. kailangan lalapit ka. That's why it's called nearsightedness. Ang farsightedness naman, baliktad. Okay. Maliliit ang eyeball or flat yung cornea. No? Ibig sabihin, pagka maliit yung eyeball, yung ilaw, sobra, no, nasa So, likod. lalagpas. So, lalayo ka para mag-focus ka. Okay. So, yan yung dalawang conditions. And no? ito yung pinaka-common nakikita mo sa clinic. Yes, oo. More common ng mga myopics talaga, yung mga nearsighted. Yan, Okay. yan. So pag nearsighted, ano ang gamot na ginagawa sa kanila? Or how do you correct that? Okay, ang nearsightedness or ang myopia, we correct them with very, very simple. No? Una, glasses lang. Siyempre, susukatan mo sila ng tamang grado. Bibigyan mo ng salamin, pre-prescribean mo ng salamin. They may use contact lenses. No, in cases na pwede na silang, kasi may criteria for doing a laser surgery, what we call the LASIK. No? Which you do. Very, very popular, mga refractive. Which you do, di ba? To Yes, correct that one. yes. So let's talk about the surgical procedure. So sabi mo, okay, una sa lahat, salamin muna. Pero, what are the criteria or who are the kind of patients who are candidates for surgical procedure to correct that myopia? Okay. Unang-una yung dapat above 18. Conditional pa kung 18 to 21 eh. Ang pinakatitignan natin dyan kung stable ba yung refraction niya year by year. Halimbawa, ibig sabihin, hindi madaling nagbago. Yes. Halimbawa, the previous year, 200. The following year, nag-300. The following year, nag-400. Hindi siya candidate for that. I'm not saying na hindi siya candidate, pero very, very likely kasi na mag-change pa yun eh. So, we have to wait until magkaroon siya ng stop. Halimbawa, less than 50 na lang yung change niya. Pwede na yan, no? The following year, kung 200 siya before, naging 250, pwede na siguro. Screen ka na natin. Go. Let's do it, no? Pero, of course, we have to screen all the other things, no? Hindi lang yung grado. We do certain screening tests para malaman kung okay ka ba for laser surgery, for a refractive surgery. So what are these not. other tests that you would like to conduct to the patient? Okay, number one, we do yung cornea testing, kung kaya ba ng cornea na ma-withstand yung procedure. Halimbawa, mataas masyado ang grado mo. Kasi sinusunog natin yung surface. So in laser, you burn the site, yes, no? the surrounding area? We actually burn. Okay. It would depend on what grade you have. Kung farsighted ka, we burn the sides. Okay. Pagka nearsighted? Pag nearsighted, we burn the center. The center, to okay. flatten, no? Para paliktarin natin yung kondisyon ng mata mo. Ngayon, kung mataas masyado, baka maubos. So wala nang maiiwan? Wala nang maiiwan. Kaya kailangan nila talaga examinin mo na. Yes, yes. Hindi yung advisean mo lang ako na, you're a candidate for yes. laser surgery. Yes. Hindi pala ganun yun. It's not a one-time thing. Yes, kailangan ma-screen muna sila, no? And other conditions na hindi sila pwede. Minsan, pag na-detect natin, may glaucoma pala. May retinal detachment pala. Or may mga butas, may retinal tears. Inuuna nating gamutin sila. Kasi bago mo i-correct yung grado. Kasi may mga, yung habang ginagawa natin yung procedure, una, pag may glaucoma ka, ang glaucoma, mataas ang pressure ng mata.
maglalagay ka ng instrumento doon sa mata, patataasin pa niya lalo yung pressure. Ayaw natin ng ganon. And it can create complications, It can create diba? complications, can create permanent damage to your eyes. So magiging bulag ka, imbis na gagaling ka. Yes. So we'll continue on with that, Dr. Joy, kasi that is now very interesting. At alam ko, masyadong interested din yung ating mga tagapagpakinig. Para alam nila, am I a good candidate for this? Ano ang pwedeng complications? And what would be the prognosis, no, in terms of restoration of a 20/20 vision? Please stay tuned to Hope Channel. Mapapangalagaan natin ang ating mga mata sa pamamagitan ng tamang pagkain katulad ng carrots, kalabasa, chesa at iba't iba pang mga gulay katulad ng mga green leafy vegetables. At iwasan ang pagpupuyat. At alam mo ba ang isang napansin ko na isang mabisa na pampalinaw ng mata ay exercise. No words can ever describe as to how important our senses are, one of them being our eyesight. We all depend on our vision in more ways that we may realize. Without healthy vision, our ability to work, play, drive, or even recognize a face can be drastically affected. Many eye diseases have no early symptoms. They may be painless, and you may see no change in your vision until the disease has become quite advanced. Most people have eye problems at one time or another. Some are minor and will go away on their own or easy to treat at home. Others will need the single best way to protect their vision through professional eye examinations and treatments. Whether your vision isn't what it used to be or never was that great, there are things that you can do to get your eye health back on track. On today's episode, we will answer the frequently asked questions of eye care through our guests. Let us have a clear discussion and learn how, here on Dynamic Living, the Total You. Welcome back to Dynamic Living the Total You with our episode Eye Openers for Eye Problems with Dr. Joy Remo. So kanina, Dr. Joy, before we took the break, pinag-usapan na natin tong laser, no? Yes. And sino yung pwedeng candidates, ano yung pwedeng gawin. So let's talk about ano ang procedure na ginagawa. Sabi mo kanina, depende kung nearsighted or farsighted. Pero what is the success rate when one performs, or ano yung factors that we'll consider that we have to consider na maging successful siya for the treatment for that particular patient? Of course, ang gusto nating end goal is makakita yung pasyente ng walang salamin, no? We want to be able to achieve that functional vision, not necessarily 20/20, because 20/20 is a bonus May mga tao very very high expectations sila sa 20/20. Yan, gusto ko yan na ilabas mo kasi parang ang high expectations 20/20 talaga. Yes. So pag hindi na-attain, parang nadi-disappoint. Yes. So that's what we explain to patients na hindi natin goal yung 20/20, it's just a bonus we achieve close to 100% of functional vision, no? Meaning 20/40 or better, no? Yung 2 lines of the 20/20 line is a functional vision. Kaya mo mag-drive, kaya mong kumain, kaya mo manood ng TV, kaya mo manood ng sine nang walang salamin, no? Pero yung 20/20 probably in our practice mga 95% of the time. So ang galing, no? Pero what about yung probability na bumalik? Like for example, after 5 years or after 10 years, bumalik na, nagkakaproblema na sa paningin niya. So that person has to go through again another laser surgery. Yes, sometimes we do enhancements. Enhancements ang tawag natin dyan, or retreatment, no? Merong mga bumabalik pero hindi na katulad nung dating grado nila. If may bumalik,
tapos ibig sabihin may bumalik na grado, tapos hindi naman sila bothered, no? We don't actually touch. Hindi na natin gagalawin. Pero kung gusto ng pasyente, sige, tignan natin kung kaya pa nung cornea, no? Nung pinakaharap nung mata, yung ating sinunog, no? Kasi may hangganan lang yun eh. Hanggat kaya nung cornea, sige, tignan natin kung kaya pa natin mawala yung grado. So these are the wonders actually of your profession. Yes. You know, making sure na you get to have a very highly functional vision. No? Yes. Pero heto ba, aside sa refractive errors, ano yung sumunod na class of diseases na pumupunta sa clinic mo for management? Do you get to see cataract a lot? Yes. 90% of our patients have a condition called na cataract, no? Yung hardening ng lens, yung pagtitigas ng lente. Kasi very, very common yan sa elderly. Hindi naman siya actually sakit kung age-related siya. No? Lahat tayo magkakaroon yan, walang exception. Para yung kulubot sa balat natin na, may wrinkles na ako. No? Ibig sabihin, nag-e-edad na ako. Ibig sabihin, naging wiser ikaw. Kasi as you age, you should be wiser. Yes. Diba? So the wisdom should go with the age. Yes. Diba? So for cataract management naman, Dr. Joy, what are your procedures now that you do or anything that's new in the management of cataract? Okay, cataract surgeries, no? We have laser surgeries now that we do for treatment of cataract, no, pagtatanggalin. Ang pinaka ginagawa ngayon ng lahat ng most of the surgeons na or ophthalmologists na across the country and worldwide, yung pinaka tinatawag nating phacoemulsification or yung pagtunaw ng cataract, no? Tapos hihigupin ito, tatanggalin sa pinakabalat niya, papalitan natin ng lens implant, no? Artificial lens implant. Now, yung phacoemulsification, usually yung conventional is yung surgeon is doing it from start to finish. Now we have more technology na tinatawag yung femto cataract surgery, yung femto laser. No? Yung first part of doing the surgery, hindi yung surgeon ang gagawa, yung laser ang gagawa. Yung makina mismo. Oo, yung makina mismo. Makina ang maghihiwa, magkakaroon ng incision sa mata, makina ang maghahati ng cataract, makina ang magtatalop nung pinakabalat ng cataract. Ngayon, ang gagawin ng surgeon, hihigupin na lang ito, papalitan na lens, tapos na. Which you have in your institute, yes, diba? we have and it you do this. Yes, we have it there. No? So, ang success rate naman natin nito, Dr. Joy, mataas din. Mataas din. No? So, when we talk about mataas ang success rate, what about those very, very small percentage na may have complications? What can the complications be attributed to? Kasi syempre, para aware tayo na, ako pag may ganito akong condition, I expect that. And do you explain it to the patients? Yes. We have encountered, we see a lot of complicated cataracts. Hindi lang yung cataract mismo. Kasi kung cataract mismo, walang problema doon. I'm not saying walang problema. Very minimal, no? Kasi syempre ayaw natin na sabihin, oy, madali lang yan. Tapos when you go to the operating room, it's a whole different story. No, ang pinaka-attributable yung pinaka-complicated cases is meron siyang glaucoma, meron siyang... So may compounding problem. No, lalo na yung cataract na galing sa traumatic injuries like yung mga nabugbog or natusok yung mata, no, nagkakaroon sila ng cataract. Hindi lang cataract ang meron sila probably. So pagpasok mo sa loob ng mata, mahirap siyang gawin, no? Hindi siya dekahon na ginagawa natin yung step by step. So what is the most challenging case that you have encountered in your very young practice? Kumbaga parang nasabi mo, oops, ano ba tong pinasok ko? Ayun nga po yung minsan parang tama ba tong ginagawa ko? Pero we try as much na tulungan sila, no, kahit gaano ka complicated. I saw a lot of patients. I've done some patients na pagpasok mo ng mata nila ay hindi na pala nakakabit kasi ang lente ng mata natin may kabitan yan no? Merong mga strings, no, sa side, no. Pagka pumasok ka, hindi mo malalaman yan. Makikita mo pre-op or when you're preparing for the surgery, makikita mo sila na gumagalaw ito. Sige, tignan natin kung kaya natin gawin yung surgery, no. I always don't promise na it will be a good surgery, pero
pagpasok mo sa loob ng mata, hindi mo magagawa yung pinaka step by step. You improvise yung mga steps mo eh. Like pagka yung magbabalat ka nung katarata, sumama na lahat ng balat. No? Ano mong gagawin mong susunod? So, and you're right there in the eyes. Yes. So these are moments na kumbaga... Yung BP mo tumataas na, pero yung pasyente mo, kampante lang. No? Ikaw yung tumataas yung BP at yung adrenaline rush mo, grabe, Yes, diba? yes, Pero Dr. Joy, let's talk about corneal transplant very briefly. Yes. Who are the candidates for this and what are the conditions that will require a corneal transplant? Okay. Corneal transplants are warranted or given to those na nagkaroon ng injury sa cornea, no? Nagkaroon ng mga peklat, na pangit na yung paningin, nagkaroon ng complications, especially during minsan makita mo during cataract surgery or retina surgery, nagkakaroon ng pagputi yung cornea nila. So, pinapalitan namin yung cornea para makakita sila ulit, no? Yung mga cases na ganyan. And you've done that also, no? Yes. Kasi that is part of your specialty. Yes. So what are the simple tips na you would like to tell our viewers na they should be doing in order to take care of their eyes? Okay. Unang-una, always have clean hands. Wash your hands. Don't touch your eyes. No, don't rub your eyes kasi yung rubbing ng mata nagkokos ng scratches yan eh. No, so common pa naman yan. Meron pa naman ibang tao na parang naging habit nila i-rub yung eyes. Yes, we have cases mga bata na frequently rubbing eyes. Pagdating ng pagtanda nila, pangit na yung cornea, nagkakaroon sila ng condition na tinatawag na keratoconus or yung nag-weaken yung cornea, no, nanghihina. So, nagkakaroon ng grado dahil kakarub nila. Oo, so yan, mga yan. And then, syempre, adequate sleep, rest, no, take healthy food, no? Okay. Healthy lifestyle pa din. Healthy lifestyle pa din. Kung nagsusmoke, stop smoking, quit smoking. Kasi yung smoke, hindi lang causes dryness, hindi lang irritation sa mata. It can cause a lot of other things. Cataract, macular degeneration, yung tinatawag na condition sa retina, na naghihiwalay or nagkakapeklat sa loob ng mata, na nagkakos ng permanent blindness. Yan, no? Pero Dr. Joy, aside from, them knowing how to take care, what are the warning signs na dapat magpatingin ka agad? Warning signs. Una-una, pag lumabo ang mata. Pag lumabo ang mata, sometimes headache, pag kumate or nagluha or namula, yan ang mga warning signs. Sometimes yung mga nagbabulge yung mata, no? Tapos nabawasan yung paningin. Yan yung mga... O kaya parang may tinatawag ng mga floaters? Mga floaters. Alam mo yung mga floaters, parang sa paningin mo, parang may iba... Oo, iba-iba kasi yung floaters. May mukhang bolate, may mukhang lamok. Yung akala nila lamok hinahabol nila. No? Yung pala hindi yung naman. Yung pala hindi naman, floaters yan. Ang mga kidlat-kidlat, yung mga nakita nilang kidlat. So that they have to seek consultation. Yes. Thank you so much, Dr. Joy, for your time sharing with us. I learned a lot from you also. So ano yung magiging parting shot mo or message mo sa ating mga viewers? Okay, ang pinaka-advice, no, if you feel anything or if you notice anything that affects your eyes, or if you notice that yung nag-change yung paningin mo or may nararamdaman kang kahit ano sa mata, better na magpa-check up, magpa-konsulta. Wag na pong patagalin, no? Kasi the more na patagalin nyo, the more lalala, no? Mas mahirap gamutin ang mga mas malalang sakit. So habang mas maaga, magpa-check up na. Okay. The eye is a very important organ in our body. So isipin na lang po natin, kung wala tayong mga mata, paano natin po papansinin ang nakapalibot sa atin. And so it's better to be able to take care of our eyes as early as we can and be able to have a healthy lifestyle that will impact our vision. So sabi nga sa Matthew 6:22, the eye is the lamp of the body. So if your eye is healthy, your whole body will also be full of light. Magandang araw po sa ating lahat. Dynamic living, making the best of you on fire. Dynamic living, sharing the faith, we're giving the love and bringing the total you. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere.
Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel. Sharing love, changing lives.